Mendy, he first came. Mu hand over parade bi Captain Keita. And he handed over the parade to Captain Keita. Captain Keita mu jox ñu wax briefing bi mu ne Makati gaay dañ wax ne dañoo strike. So it was Captain Keita who briefed us and told us that there was a strike about to happen in Makati. Si jamono yu nekk ni sax Serekunda ñoom ñu ngi ci kawam. And that at the particular moment he was speaking, there was a demonstration ongoing in Serekunda. So fu nekk ni dinaa yónnee foofu platoon ñu dem Makati léegi. So he said he was going to send a platoon to Makati immediately. Fekka ñun xam nga soo nekkee justice ku nekk dañ la issue life round. At the time, as we were on duty, each one of us were issued with life rounds. Léegi mu wax gaay pour ñu indi blanco bal yu nga xam ne du dee rey daf dee tiital. Then he asked them to bring in the blanks. These are the bullets that does not kill, just to frighten. How many soldiers were gathered there at that time? Yéen ñaata soldat yéen a daje woon foofu jamono boobu. ñun bari woon nañ de. We were many. How many soldiers were issued with ammunition you call blancos? ñaata soldat lañ joxoon bal yooyu nga wax blancos mooy bal yi nga wax ne du rey dafay tiitale rek. Mboolem képp koo xam ne ni taxawoon nga ci parade bi foofu joxoon nañ la blanco. Each of us that was standing at that parade was issued with blanks. How many blanks were they issued with individually? ñaata blanco lañ joxoon kenn ku ci nekk. joxe woon nañ happy ñaari magazine. They gave almost 2 magazines. And how many bullets will that amount to? te loolu ci ñaata bal la war a toll. loolu dafa war a toll ci juróom benn fukki bal. magazine bu ne fanweeri bal la yóbbu. That would be almost 60 bullets because each magazine contained 30 bullets. Apart from the blancos, did you possess any other bullets at that time? Gannaaw bal yooyu nga wax blanco ndax amoon ngeen yeneen bal ci jamono boobu. waaw ci jamono boobu dafa fekkoon ñun ñu ngi duties. Yes, at that time we were on duties. Fekk ñu ngi amee suñ bali yu nga xam ne nii moom lañ yaaka moom la ñoo use. And we had bullets which we had to use. And soo nekkee duties yu nga war a use yooyu moom lañ jëloon. The bullets that you used while you were on duties, those were the ones that we had. Those bullets, how are they different from blancos? bal yooyu naka la uute ak blanco bi. bal yooyu dañoo rey. Those bullets, they kill. So those were live bullets, live ammunition. bon yooyu bal la yoo xam ne bal yuy reye la. waaw. Yes. How many of those bullets did you have? ñaata ci bal yooyu moom nga amee woon. man amee woon na ñeenti magazine. I had 4 magazines. And how many bullets would the 4 magazines amount to? ñaata bal moom la ñeneenti magazine yooyu di am. wala soo ko calculer soo ko boolee yëpp dana war a nekk téeméeri bal ak ñaar fukk de because magazine bu ne fanweeri bal laa def. If you should put them together, it would amount to 120 bullets because each magazine contained 30 bullets. ci suma juumut. If I am not mistaken. Isn't it standard that the magazine for the AK-47 rifle would carry 30 bullets? xanaa yëpp nuroo wut ne daal magazine yi nga war a def ci feteli AK-7 bi dafa war a am fanweeri bal. waaw magazine bi loolu la wàccee magazine bi fanweeri bu la neexee nga def juróom bu la neexee waaye lu ko feesal daal mooy fanweeri bal. Yes, the magazine, by the construction of its construction, carries 30 bullets. But if you wish, you could put 5, but the maximum capacity is 30.
let's focus on this particular occasion. The magazines that you had, how many bullets did each of them contain? léegi nañ jublu ci bés bi ñoo waxtaanee nii magazine yi nga xam ne yow yooyu ngeen amee woon ñaata bal ñoo ci nekkoon. loolu laa wax nii ñeenti magazine bu ne fanweeri bal. This is what I am saying. There were 4 magazines and each of them contained 30 bullets. loolu yëpp soo ko boolee ñaata la war a nekk. All of those, if you put them together, how many will they be? Well, I should be asking the questions and not answering them. So you do the maths and then you tell us what the answer is. waa léegi man maa war a laajte waruma tontu léegi kay yow compter rek ñeneenti magazine yi bu nekkee ne benn bu nekk fanweer la mbooleen seen ñaata la war a nekka. dafa war a nekk téeméer ak ñaar fukk. It should be 120. Thank you very much for saving the lawyer from that mathematics. All right. So, as a matter of procedure, can you inform us how weapons, how ammunitions are issued in the army and how ammunitions are accounted for at the end of operations? léegi comme ni mu war di demee ndax dig ñu mun a wax su fekkee ne ñu ngi joxe gànnaay naka lañ ko joxe ak su fekkee ne ñu ngi ko war di joxe ñaata lañ war dee joxe ci jamono bu ci nekk ci ni mu war a faral di amee. xam nga dafa mel ni xam nga boo nekkee QRF. When you are at the QRF boo fa nekkee da ngaa toog pour lu munta xew yéen a war a teel a jóg. when you are the QRF, you are there stationed waiting for any eventuality. You are the ones that are supposed to respond to that eventuality. Ota so fa nekkee rek da nga am ñeenti magazine. That is why once you are there, you are issued with 4 magazines. After you finish duties at QRF, what would you do with the bullets that you were issued with and the gun you were issued with? Bo wàccee duty foofu ca QRF lan nga dee def ak bal yiñ la jox ak fetel yi nga xam ne moom lañ la jox jamono ji nga nekk duty. Yooyu soo paree da nga ko delloo si armory bi. Those, when you are finished, you return them back to the armory. And how do you return them to the armory? Is there a process or a procedure? Naka nga ko dee dellooyee ci armory bi dafa am yoon boo xam ne moom ñoo ngee jaar jamono bu ci nekk boo leen koo delloo. Waaw ni ku si nekk. Yes, each one of us. Am nga sa fetal bi am nga fetal boo xam ne yow soo war a nekk duties. You have your weapons, which if you are on duties, boobu nga dem nga sign. that is the one you sign for. Soo jeexalee duties bi tam. After completion of your duties, da nga dem nga delloo ko. you return it back. Yes. How about the ammunition? Ya ak ak bali yëpp. Plus the ammunition. How are the ammunition accounted for? How are the bullets accounted for? Bal yi nga xam ne moom lañ la jox boo ko dellooyee naka lañ ko dee compter naka la ñoo xamee bal yi ni mu toll. Waaw dafa des si duty ku nekk foofu si amora bi. It is left on the armorer on duty. Am na si ñoo xam ne ni soo demee. There are those that when you go back, dañoo yulli magazine bu ne. they will check every magazine da seet na am na bal yu manqué am déet. to verify whether there are some missing bullets or not. After ñu delloowaat ko fa. After that, they will return it back. Am na si ñoo xam ne su ñëwee. There are others who would. Magazine bi dafa am pax boo xam ne nii. There is a hole in the magazine which, soo ko seetee di nga xam ne magazine bi fees na. when you look through, you could be able to tell whether the magazine is still full. Su feesut tam dana ko wane ne magazine bi feesut. If the magazine too is not full, it should be able to show. waaw su boobaa moom dina xam ne kii indi na lu mu fi jëloon yëpp. If that happens, then the person will be able to know that this particular officer brought everything or all the bullets that were issued to him. waaw nga sign in. And then you sign in.
So essentially, you are telling us that every single bullet that has been issued to the soldier has to be accounted for at the end of that soldier's duty, correct? Bon dafa melni bépp bal boo xam ne jox nañ ko soldaar bi bu fekkee ne mu ngi koo jël bon bu dellu si waatee dañ war a xamaat ne bal yiñ ko joxoon moo fa nekk wala am na lu ci manqué. waaw loolu la de foofu dañ ko seetaat bu mu réeree am nga problème. Yes, that is it. They will check it again, and if there is any missing bullet, you will have a problem. And you would have to sign papers showing that you have returned all the bullets you have taken. te dafa am kayit boo xam ne danga ko war a sign pour wane ne bal yi nga génne woon yépp delloo si nga ko waat. waaw. Yes, indeed. And you've just told the commission that if there are any missing bullets, the soldier responsible will be in trouble. te wax nga fii ci commission bi ne bépp bal bu xam ne manqué na ci yi nga yóbbu woon bon borom dina nekk ci problème. waaw dëgg la. Yes, it's true. Now let's talk about when the soldier is deployed to military operations. léegi nañ wax nag jamono ji nga xamee ne soldaar bi ebal nañ ko nag pour mu def ay yëngu yoo xam ne daf koo def ci wàlli liggéeyam. After an operation and the soldiers return to barracks, are they supposed to go through the same system of accounting for the bullets that they were given? léegi maanaam bu fekkee ne ebal nañ la nga dem defi li ñoo wax opération ndax boo dellu si waatee comme niñ ko daan defee jamono bu ci nekk rek ndax noonu lañ koo defee waat dañoo gis ne bépp bal boo yóbbu woon dinañ ko compter seet la na ci manqué. waaw noonu la amul waaw foo mënta dem kay boo ñëwee foog ñu seetaan ndax manqué na wala manqué wul. Yes, that is it. Wherever you went to and returned, they have to verify to ensure that the bullets are intact or there is something missing. And this even includes operations such as insurgencies where soldiers may have fired their weapons. léegi dafa mel ni bokk na ci tamit sax jamono joo xamee ne ebal nañ ay soldaar pour ñu dem songi bu loolu xewee tam boobu tamit buñ dellu si waatee dañ ko war a compter waat. bal yiñ sox yi yëpp dañ ko war a compter waat dañ war a compter waat bal yi yëpp seet ndax am na luñ ci soxee ak luñ ci soxiwul. waaw dëgg la. Yes, boobu it's si true. responsibility commanda bi la ku nga àndal si opération bu ngeen dem. Yes, that is the responsibility of the commander that you went with in the course of that operation. Is this what you are taught in the army? This is the procedure you are taught in the army, correct? lii moom lañ leen jàngal ci soldaar bi nii mooy yoon yi nga xam ne fa ngeen war a jaar ñu jàngal leen ko ci soldaar bi. waaw loolu la ñu jàngal. Yes, that is what we are taught. And this is the procedure that you always follow, correct? te lii yoon yi moom ngeen dee toppa saa yu nekk du noonu. waaw. Yes. On this day, April 10th, 2000, you were briefed by Captain Keita. You were issued with blankos. You are ready for deployment. How many of you possessed live ammunition? bés bii ñoo wax nii Keita capitaine Keita moom mooy ki nga xam ne moo leen dajale woon pour xamal leen li ngeen war a def ndax yéen ñi nga xam ne yéen a fa nekkoon yéen ci yéen ñaata nit lañ fa jox bal yoo xam ne bal yuy reye la. foofu ñun ñëpp a amee live round ak blanco. There, all of us had live rounds as well as blanks. ñun ñu nga xam ne daf ñu fekk ñu ngi kiwaaref dafa fekkoon ñu sign out suñ live round bi toog. Those of us who were already at the QRF, it meant that we had already signed out our live rounds and we were seated. ñu nga xam ne ni nekkuñoon kiwaaref ñu nekk standby. Those who were not at the QRF but were on standby, ñoom tam issue nañ leen live round ak blanco. those two were issued with live rounds as well as blanks. And what happened after all this process? By the way, were you told what your operational orders were?
as you were getting ready for deployment? léegi bi ngeen di waaj pour dem ndax waxoon nañ leen liñ leen di ebal lan la doon. non ñoom koy foofu dañ wax gaay ñoom dañ def seen def ñu select fanweeri nit ñu boot troc bi pour dem Makati. They just did their own thing, selected 30 people, and they boarded them on a vehicle en route to Makati. Did they tell you what your job was going to be? wax nañ la boo leen demee Makati seen liggéey foofa lan la war a doon. waaw pour make sure that xale yi. To make sure that the students. yàq bu ñoo wax ne ñu ngi koo def Serekunda buñ nangu mu am fii. To prevent the sort of destruction that was carried out by the students in Serekunda from happening in Makati. Did they read out to you the rules of engagement? And by rules of engagement, I mean those laws or rules that would govern your action, what you can do under what circumstances and what you cannot do. ndax bi ngeen di waaj noonu jàngal nañ leen sarta yi ak yoon yi nga xam ne ci ngeen war a sukkandiku jamono bi ngeen di dem pour def liggéey boobu ñu leen santa. waaw jàng boobu yàgg na loolu ci training bi lañ la ko jàngal. That parce que fu mu nekk ni xam nga problème bi am na waxtu boobu jàngale xaju fa ko li la doon jàngal nañ la ko. That training happened while you were at the training school. But at that material moment, there was no time for such. The question actually is, were you reminded of the rules of engagement? Were you told what you can do under certain circumstances and what you cannot do? waa li ma laajte foofu mooy ndax fàttali nañ leen boo leen demee foofa lan ngeen war a def ak lan ngeen warut a def. Wow. Yes. And what were you told? Lan lañ leen waxoon. suñ demee ñu protect xale yi. That when we go, we should protect the students. buñ nangu ñu yàq dara. And prevent them from destroying anything. Were you told under what circumstances you can use live bullets on civilians? Ndax wax nañ la. Armed civilians. Ndax wax nañ la ci ban jamono ngeen di tollu ba nga xam ne doo leen war a jël ay bal yoo xam ne dafa reye ngeen di ko soxi ci kaw ay civil yoo xam ne sax ñoom amuñ gànnaay. waaw soldat. Yes, as a soldier. su fekkee jox nañ la bal buy rey ak bal bu dul rey. If you are issued with a live ammunition and blanks. dafa des si waxtu bi problème bi situation bi foofu nu mu demee. It will depend on the situation on the ground. I didn't quite get the answer correctly, completely. Mu ne lim la laaj. Could you repeat your answer? Bamtuwaatal sa tontu bi. nako mu bamtuwaat kii am laajteem bi. I will ask the question in Wolof to make it easier. Li ma doon laajte mooy ndax bi ngeen di jógee seen camp bi di pare pour dem ndax fàttali nañ leen ci yan jamono mbaa ci yan situation nga mun a soxee sa bal buy reye ci kaw nit ñoo xam ne yoruñ gànnaay. waaw xam nga ñoom comme lu nga wax nii su fekkee ne ni dem nga ci certain situation nga fetal sa bali jeex bali yu nga false bali su jeexee ba pare problème bi mu ngi gën a yokku da nga def miin nga sànni ci kaw ba yàlla musal la because Mr. Njie, remember you were told that lying before the commission is an offense. I just want to remind you of that. Mr. Njie, fàttalekul ne fen fii ci kanam commission bi loolu da nga yaxaluwaa. Fàttali la ko rek nga xam ko. What were you told before you deploy on that day?
lan lañ la wax balaa ngeen fee bàyyeekoo di dem foofu ci bés boobu noonu. lu ñuy wax mooy Makati gars yi ñu ngi bëgg a demonstrate. What we were told is that a demonstration was about to take place in Makati. waaye bi ñu demee ba Brikama Ba. But when we got to Brikama Ba, dañu stop. we were stopped. Station officer bu nekk Brikama Ba moo break truck bi. The station officer at Brikama Ba stopped our truck. ma gis moo driver bi park. I saw the driver park. gars yi wàcc. So people alighted. mel ni yaa ngi si biir truck bi. The men were on the truck. léegi couple bi wàcc ñu wàccee couple Camara. So couple Camara alighted. ñu wàccee ma man tam man suma bopp. I too was asked to alight. Lamine Camara. Lamine Camara too. Aliou Kambi. Aliou Kambi. ak PJ Mendy. And PJ Mendy. ñun lay wàccee foofu. We were the ones who alighted there. And what were you told you were going to do there? bañ leen fa wàccee lan lañ leen wax ne moom ngeen faa defi. couple mu dugga station officer bi si biir station bi. The corporal and the station officer got into the station. gars yi nekk fa sometimes. They were there for some time. couple bi génn si. And then the couple came out. mu ne ma all gars yi. And then he said to me, call the others. léegi ma all gars yi ñu taxaw si buntu station bi. So I called the others and we stood at the front of the station door. mu ne gars yi ñu ne students yi ñu ne dañoo rey principal bi. They said that it was said that the students said they were going to kill the school principal. Touch station bi. And that they were going to set the station ablaze. ak gamtel bi. Plus the gamtel. And as a result of that, was any decision taken with regards to your deployment? ci kaw loolu nag ndax am na benn tëralin nangutoo boo xam ne def ngeen ko fa ci seen wàlli liggéey boobu ngeen war a defi. waaw bi loolu amee. Yes, after that the corporal said that we should go si alkalo bi. to the alcalo ñu yëgal ko. and inform him lu xale yi wax ne loolu lañ bëgg a def. what the students said that they were going to carry out. su ko defee. So that moom si boppam su mënta dem. so that he himself, if he could not go, ñun su suñ bopp. we ourselves, dinañ wër dëkk bi ñu yëgal leen ne. we will go around the village and inform them that jàmm ak salaam moo ñu tax a ñëw fii. our mission is one of peace. ñoom li ñu wax ne loolu la ñoo def. And what they said that they were going to do, ku nekk na nga waxal sa doom ñu bàyyi ko. let each parent speak to his or her child so that they will not do what they want to do. And what happened to the other people who were on board the vehicle? waa léegi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir moto bi nag ñoom nuñ mujjee. ñooñu dañ continuer dem Makati ñoom dañu wàccee rek ñoom ñu dem. Those ones continued to Makati. We just disembarked and they continued. From what you have said, it appears that 5 soldiers were dropped off at Brikama Ba. Is that right? ci yow ni nga ko waxee dafa mel ni juróomi soldaar ñoom lañ wàccee Brikama Ba noonu la. waaw ñun juróom lañ fa wàccee. Yes, the 5 of us were the ones that were dropped there. And those 5 who were dropped there, who was in charge of them? léegi juróom ñooñu nga xam ne ñoom lañ fa wàccee kan moo leen jiite woon. Couple Lamine Camara. It was Corporal Lamine Camara. And who was next in command? kan moo toppoon ci moom. man mi Lance Corporal Abdou Njie. Myself, Lance Corporal Abdou Njie. And how about the others? What were their ranks, if any? ñeneen ñi ci toppoon bu fekkee ne ñoom amoon nañ rank ban rank lañ nekkoon. te ñooñu amuñu woon benn rank. The others did not have any rank. So what time of the day on 10th April 2000 did you arrive at Brikama Ba? bési fukki fan ci weeru April ban waxtu ci ngeen egga foofa ca Brikama Ba.
suma fàtte ay boori timis la booba gars yi ñu ngeen nodda timis daal jëm gexe. If I don't forget, this would be after 7 in the evening when they were calling for the evening prayers. So after you received information that the school principal was to be attacked by the students, and you decided that you should go to the alcalde to talk to him, what did you do? Léegi bi ngeen jotee xibaar gi bi ñu leen xamalee ne xale yi school yi student yi dañ fas yéene dem songi ki nga xam ne mooy principal bi léegi nag ba ngeen jotee xibaar bi lan ngeen def. waaw demoon nañ si alcalde bi. Yes, we went to the alcalde. ñu won ko na ko ñëw nañ. And we told him that we have come. bi ñu àggee couple bi moom moo doon waxaa moom xam nga man dégguma soose bu baax noonu. When we arrived, it was a corporal who was speaking to him because you know I don't speak Mandinka very well. mu waxee moom ba pare. So after he spoke to him, mu wax ñu ne fu nekk ni da ngeen a dem round. He said to us, now you should go around. ñu dem wër dëkk bi. Go around the village. mënuñoo noo jeexal dëkk bi waaye ëpp doole bi yëpp si guddi boobu wër nañ fa yëgal leen ne ñu gis nañu waaye bu kenn tiit. We could not go around the entire village, but we covered a large percentage of it. And each time we meet with people, we reassure them that they should not fear anything. ñu ngi leen doon wan ne ñun ñoom lañ fa nekkal. We were telling them that we were there for them. And what did you do for the rest of that night? léegi li des ci guddi gi nag lan ngeen def. waaw bi ñu wëree noonu ba pare dañ dellusiwaat si station bi. After going around the village, we returned back to the station. ñu def suñ normal duties. And did our normal duties. Which was? lan mooy woon normal duties yooyu nga wax. comme guddi bu kii eggee kii wàcc. Just like in the night, when one is on duty, the other one withdraws. And tell us what happened in the morning. léegi ca ëllëg sa ca suba ba bor setee nag lan a xew. waaw bi ñu dee fajar. When the call for the morning prayers was called. man fekk time boobu nelawuma. At that time, I was not sleeping. ba gis couple bi mu ngay jàpp. I saw the corporal performing ablution. mu jàpp ba pare mu julli. After he performed this ablution, he prayed. man tam ma julli. I also prayed. bi ñu jógee foofu moom mu wax ñu ne léegi nañ try ñu dem si school bi. When we left there, he said to us, now let us try and go to the school. suñ fa demee si suba teel gi da ngaa gis ne ñoom lu ñu wax ne dinañ ko def bu ñu gisee foofu gars yi dinañ tiit duñ mun a def dara. If we should go to the school this early, and when they see us, that is the students, then they will not do that which they said they were going to do. Did you go to the school? demoon ngeen ci school bi. waaw demoon nañ si school bi. Yes, we went to the school. Tell us who went. wax ñu ñana dem. ñun ñëpp a demoon. All of us went. The 5 of you. waaw. Did anybody else go with you? ndax am na keneen ku ànd ak yéen lu utee yéen juróom yooyu. déedéet man gisuma ñun 5 ñoo jógee si station bi ñëw ba si school bi ñu dugga. No, I did not see. It was the 5 of us who left the station, came to the school, and went inside. Kindly tell us what happened there. léegi wax ñu lana fa xew. man maa couple bi ñoo dugg yeneen ñetti private yi gars yi toog si biti taxaw si biti. I and the corporal went inside, and the other 3 private soldiers stood outside. waaye ñun bi ñu duggee bi ñu gars yi booy gisee lu ñu teel a dem am na ñu fekk si school bi foofu. But when we got inside and the boys saw us, in fact, no matter how early we went to the school, we met other people there, other students already in. waaye ñoom am na ñoo xam ne ñu ngi doon jéem a daw. There were some of them who were attempting to run away. after mu leen a wax ne allo ka mu ne bëri. And he was telling them in Mandinka, stand, what are you running from? man tam ma wax leen loolu si English. Can you say that in Wolof? Allo al kanabori?
What does that mean in Wolof? ndax xam nga loolu lan la tekki ci Wolof. muy wax boy ne lan ngeen a daw ñu yéen lañ ñëw pour protect lu ngeen ñoo dawee. He was saying to the boys, what are you running away from? We are here to protect you. And what happened after that? lan moo xew gannaaw boobu. loolu bi mu happen ne yàggul rek ñu gis ñetti tracteur ñu ngi jógee si biir dëkk bi. After that, not long after, we saw 3 tractors coming from the side of the village. yëpp mu ngi fees a xale student. And all of them were full with students. And then? ñoom bi ñëwee bañ xam ne ni bañ seen ñu si am ñu seen si buntu bi school bi ak ñi nekk si biir. When they came and saw some of our colleagues who were at the door and those of us who were inside, foofu lañ commencé di yoo yéen la ngeen awut suñu school bi. that was where they started shouting, what are you looking for in our school? ñu commencé di saaga. And then they began to insult. ndeke foofu ñoom ñu ne seen head boy bi ak seen head girl bi gars yi dañ leen téye si station bi. Behold, at that time, it was said that their head boy and head girl were being detained. man si la doog a xam ne ñii dañ am na ñu nekk si station bi so ñu ñoo wax ne ñu jox leen seen head boy ak seen head girl bi. That was when I got to know that there were some people at the station because they were demanding for the release of their head boy and head girl. so foofu la gars yi commencé biñ commencé di saaga di sànni si la couple wax ne nañ daw ñu dem si station bi. So when they started insulting and pelting stones, that was when the corporal said, let us withdraw back to the station. Continue, please. eggalin. after bi ñu commencé di sànni ñu fexe ba génn perimeter school bi. When they were pelting us with stones, we tried until we left the perimeter of the school. foofu dañ tasaaroo gars yi dañu overcome ba nga xam ne fu nekk nii tasaaroo nañ. And so we were overcome by the students and we dispersed, we separated from one another. waaye after ñu dellusiwaat si boori koñi perimeter fence school bi si kaw tali bi. But then after we returned back to the side of the perimeter of the school, just close by the roadside, foofu la couple waxee fire. that was where the corporal gave the order to fire. so ñu doon fire the defense pour ñu advance dem si station bi because ñoom crowd bi yëpp foofu lañ concentré ñu doon sànni. So we were firing, trying to get to the station because that was where the crowd was concentrated on. waaye si diggante fu ñu doon fire fekk ba ñu àgg si station bi dara xew doon. But at that time when we started firing until we got to the station, nothing happened. léegi bi ñu demee ba àgg si station bi. But when we got to the station, ñoom ñu ñëw ba si gamteel bi gars yi taxaw foofu. they came up to the gamtel and house and then they stood there. gars yi commencé di taal ay pono. And then they began to set tires alight. commencé toj gamtel bi. And they began to break inside the gamtel house. yooyu yëpp xeer yaa ngee naaw. And all through that, stones were flying around. waaw léegi man bi ma koogaatee ma gis ne suma blanco bi jeex na. So when I cocked and realized that my blanks were exhausted, léegi ma attaque suma life round bi. that was when I attached my life round. ma fetal si kaw. I shot in the air. bi ma fetalee si kaw. When I shot in the air, after 10 minutes. after 10 minutes, ma dégg ñu ne am na ku dee. I heard it been said that someone has died. ba mu yàgg ma dégg booy keneen ki tam dafa gaañu de. After some time, I heard that someone else had died. man suma booba si biir loolu ma calculer ne. Internally, I calculated that bi ma commencé di sànni bali yu nga xam ne du lay rey. since I started shooting those blank rounds, dégguma dara. and I did not hear anything, léegi ma sànni bali yu rey. and now that I have fired live rounds, ma dégg na am na ku dee. and I heard that someone has died, kon ma xam ne kon man laal naa nit. then I know that I have touched someone. moo tax ma ne su fekkee ne fanweeri bal yooyu noonu sa bi ma ko sànnee ñu ne am na ku dee kon si ku dee man génnuma si ñu ko rey. That is why I said amongst the 30 bullets that I have fired, if someone is reported to have died, then I cannot extricate myself from responsibility. léegi tension bi gën a high. Then the tension became... Hold a second, Njie. You want us to believe that you fired in the air and people on the ground died. That's what you want us to believe. Naa ko wax ci Wolof. Yow da nga fetel Yàlla ji rek nit ñi dee ci suuf. waaw su fekkoon ne dama fetal directly. kon dinaa am lu mu ëpp kenn wala ñaar. If I had shot directly, I would have killed more than one person. Listen to a question, Njie.
déglu laajte bi Njie. You fired in the air. yow ci jaww ji nga soxi sa bal bi. yow nga fetel yàlla ji. You and shot people God. on the ground died. am ñu dee ci suuf. loolu day na waar di Njie. loolu nga bëgg ñu gëm. You want us to believe that you shot up in the skies and people on the ground got killed. That is something hard to believe, Mr. Njie. man weddi ma ne rey na. I cannot deny that I killed parce que fetal naa bal yu nga xam ne dafa rey. because I fired live bullets. waaye man nu ma ko defee. But how I did it, noonu laa ko waxee. that is how I narrated it. Well, Mr. Njie, don't you see the impossibility in what you are saying? Mr. Njie ndax yow li nga wax seetluwuloo ne loolu mënu la am. You fired in the sky, in the air, and people on the ground died. It's impossible. nga soxi bal ci jaww ji ñi ci suuf dee loolu mënta am di. comme ni ma la ko mën a waxee. Just as I can say it to you, comme nit yi bëri nañ. because people were many, yow tam soo seetloo. if you also look at it, su ma war du benn bal bu ko xasee ba sànni. if I should fire just one bullet, doo ko mën a téyewaat. you cannot hold it back again. si ma war a fanweeri bal. Much more 30 bullets. si biir nit ñi. In the midst of people, kon am naa yaakaar ne lu ëpp ñaar dina daanu. then I believe that more than 2 people would have been killed. moo tax weddiwuma. That is why I am not denying, parce que groupe ñun juróom ñu fa nekkoon. because the 5 of us that were there, balaa reinforcement bi di jógee Basse. before the reinforcement from Basse came in, am na ku dee. there was someone that died. kon ñun ñu nga xam ne ñoo fa njëkkoon a nekk. Then those of us who were there initially, dee bi am na. and as so far as there was a death, man du ma mën a weddi ne rayuma. I cannot deny that I did not kill. maa nekkoon second in command. I was the second in command. Mr. Njie, it's not so simple. Njie yombeewut noonu de. Let's break it down bit by bit. dañ ko tojat ndanka ndanka. 2 people were killed on the spot. ñaari nit ñoo dee ci taxawaay bi. kon maa leen rey. Then I killed them. nangu naa. I accept. nangu naa ne maa leen rey. I accept that I killed them. And the names are Usman Sabali and Seni Nyabali. te ñooñu ñu ngi tudda Ousmane Sabali ak Seni Ñaabali. waaw dëgg la. Yes, it's true. There were lots of other people who were shot amoon na nag ñeneen with a gun. amoon na ñeneen ñoo xam ne ñu uute ak ñaar ñi dee ñoo xam ne ñoom it bali fetel dal na leen fetel nañ leen. waaw dëgg la. Ibrahima Seydi. Ibrahima Seydi. kooku he was shot in the stomach. moom ci biir lañ ko fetel. And Mr. Njie, it's not possible to shoot in the air and it end up in a person's stomach. Mr. Njie nga soxi bal ci jaww ji du mun a dal ci biiri jàmbur. waaw loolu am nga tension bi bu affaire bu jaxasooyee. Yes, you know, when the situation got mixed up, man tam rafetut ma wax ne rey naa. for me, ne joxoñ naa leen. it's not also nice for me to say that I killed them, waaye rey naa. but I killed them. weddiwuma ne rey naa. I do not deny that I killed. You aimed at them, the crowd, and you fired at them, killing 2 people instantly and injuring 7 others. yow da nga joxoñ sa bal sa fetel bi ci mbooloo mi ca mbooloo moomu nga joxoñ sa fetel yi soxi ko rey nga fa ñaari nit gaañ nga fa yeneen juróom-ñaar. waaw dëgg la. Yes, it's true. So it's not that you just fired in the air and people died. You aimed at them, fired your weapon at them, and that was the consequences. 2 died instantly and 7 injured. You agree? dëgg la. It's true. How many live rounds did you fire? ñaata bali fetel yuy reyee ñoom nga soxi. maa ngi dégg ñuy wax ne man fanweeri bal ak benn la soqi. I heard it been said that I shot 31 bullets. ba man lu ma soqi ëpp na fanweeri bal ak benn. But what I shot is more than 31 bullets. ak ñu ne suma maag bi dafa rot foofu. They also said that my mark fell down there. man suma benn maag manqué wut.
I did not lose any of my marks. suñu waxee ne fetal naa ko. If they said that I fired the mag, danaa nangu ne waaw man maa ko fetal. I will accept that I fired. moom mu nga xam ne moo nekk suma commander. The one that was my commander, mu ne dafa denc balami. he said he hid his bullets. loolu amut. That did not happen. ñu sign out suñ bagage yi yëpp si armory bi. When we signed out our materials from our weapons from the armory, amuñ fenn fu ñu ko war a delloo fu mu yegg si armory bi. there is no other place where those materials should be returned to except the armory. moo tax soo nekkee commander. That is why if you are a commander, ak lu munta xew. despite the situation, bul fexe nga dugal sa xale yi. don't try to put your juniors into trouble. man mu nekk twice ñaareelam. Me, that was his 2IC. bi loolu amee. After that happened, man moom si boppam wax naa ko ne am na ku dee. I told him personally that there was someone that died. ak am na ñu gaañu tam. And there were others that got injured. waaye man gisuma leen. But I did not see them. so su loolu amee kun ñun génnuñ si ñu rey ñooñu. So if that happens, then we did not extricate ourselves from the killing of those people. Yes. Mr. Njie, you know that it was wrong to have aimed your live round at these children and fired at them. Mr. Njie, xam nga ne warul de nga jël sa ay bali fetel yoo xam ne dafa reye nga jël ko joxoñ ko ay xaleel ba pare soxi bali seen kaw. loolu man sama bopp xam naa ne warul. waaye dafa boo tolloo diggante. Man, personally, I know that is not right. Because biñ jamee suma ñaari boy. But if you get into a situation when two of my colleagues were shot, we are hit. Suma benen boy bi PJ. My other boy, PJ. Kooku suma wet lañ ko jam si bopp. He was shot on the head. Stoned on the head. He was stoned on the head. Gaa yi ngee taal punu yi si kaw yoon bi. And they were setting car tires on the highway ablaze. man tam ñàkk naa pexe. I did not have any means at the time. Suma kaw lañ dal man beb nañ ma bebaat ma. Because the stones were hitting me. Excuse me, let's take that again. Could you say that in simpler Wolof for the interpreter? Beb. lan mooy beb soo ne beb mooy lan dañ la jam ay. beb mooy. suñ la betee si ruq. ruq boo xam ne ñu ngi la fa bëgg a rey. He's been cornered. Cornered, yes, and they were attempting to kill him. So foofu si la sànni bal yooyu. That was where I fired those shots. pour ñoom tam ñu ragal. So that they too will be scared. Mr. Njie. Mr. Njie. Be truthful. waxal dëgg. wax dëgg loolu laa wax. It's the truth I speak. man maa fetal. I fired. You were never cornered anywhere. beppuñ la ci benn boor. si boori gamteel bunti gamteel bi la problème bi happen si area boobu la gars yi sànni si la fayet. It's by the door to the Gamtel. That was where this problem took place, and that was where I fired. nekku ne dañ ma corner nëbboo ma de. It's not that I was cornered. bon man tam dama doon nëbbatu xeer yu ñëwee ñëw maa ngi laqatu. xeer yaa ngi ñëw ni maa ngi laqatu. Because I was also trying to take cover. As the stones were coming, I was also trying to take cover. We accept stones were coming, but you were never cornered anywhere. nangu nañ ne xeer yaa ngi doon jolombaay de waaye yow beppuñ la ci benn boor. waxuma bépp comme ça bépp nga si kona yi de. I'm not talking about. bépp mooy xeer yi si boppam ñoo ma siil. I'm not talking about being cornered in a corner as such, but I'm talking about stones sealing me. Have you been hit, Mr. Njie? am na benn xeer bu la dal. man benn xeer laaluma. No stone touched me. You see, if the stones were being rained at you, right, and you feel so cornered that you'd have to use your gun, at least you'd be hit by one stone. gis nga nag bu fekkoon ne yow xeer yi ñu ngi doon jolombaayu ci sa kaw ba tax ba nga beebu lool ba xat ni ko toon foog mu am nag xeer bu la dal. xeer yooyu su ma daloon du baax si man. If those stones had touched me, it wouldn't have been good for me. kon nit ñi dañ bari woon. Because the people were many. juróomi téeméeri nit mu ngi xeex juróomi nit.
5,500 people were fighting against 5 individuals. You were not hit by any stone, Mr. Njie? Yow ben xeer dalut la Mr. Njie. Correct? Du dëgga. Yes. You were not apprehended by anybody? Kenn jàpput la itamit. kenn jàppuma. No one You apprehended me. You were not kept in a room or in a corner? Dugaluñ la ci ben néeg wala ci ben ruxa. dugaluñ ma fenn waaye ñu dañuy surround di sànni rek. They did not put me anywhere, but we were surrounded and stoned at. You were not in any imminent danger? Yow dafa mel ni nekkuloo woon ci benn jamono joo xam ne yaa ngi xatoon torop. ñu ngi taal pono yi xatoon nañ They were xatoon nañ ne because dañ tasaaroo nañ. They were lighting the car tires, and so it was tense for us. Was your life threatened in any way by the tires that were being burnt? Yow tanki moto yooyu ñu doon lakka ndax loolu dafa am dara lu la tiital ci sa wàlli bakkan mi yow wala sowe sa bakkan. Waaw. Yes. How? dañ sànni essence. They were si pono bi. They were spilling the petrol on the car tires. buñ taalee safara si day ubbeeku. So when they set the tires ablaze, the fire expands. si gàttal bi. To put it shortly, def naa ko. I did it. waaye réccu naa ko. But I regret it. waaye man tam diw suma coobare bopp pour ma def loolu. But it was not also my individual intention to do that. seetaane bu ñëwee. It's when the devil comes. comme man muy wax yow nii. Because I speaking to you now. ba ma doon dem Brikama ba fekk am naa fukki at si liggéey bi. When I was going to Brikama, at that time I already had 10 years on the job. ba pare fekk maa ngi suma famille itam. And also I had my family. fii ñun Gambians lañ. And we are Gambians. ñun mbokk lañ. They are our relatives. maa ngi jégalu. I apologize. si ñu nga xam ne ni lor nañ seen doom. To those that lost their ne def naa ko children, waaye du suma tayef. that I did it, but it's not my intention. We are trying to establish the circumstances under which you did it. fi mu nekk dañoo jéem a seetlu ci anam yi nga xam ne ci nga ko defee. Because you told us that you were under serious threat. ndaxte wax nga ne ci jamono jooju daal da nga xatoon lool. And we want to show that the threat that you faced was not of such severity that would warrant you to fire your weapon at these children, at these school children. léegi ñu bugg laa won ne yow xat-xat bi nga wax noonu sonnalut la woon ba war a toll ci nga jël ay bali fetel di ko soxi ci kaw xale yooyu. sonaloon na ma loolu moo tax ma def loolu. It disturbed me. That was why I did that. waaye ñàkk pexe la because yàgg nañ ñu ngi ñoo di ñu sànni ba waxtu boobu. But it's a lack of an alternative because they were pelting stones on us for a long time. su ma yeboon ne dañu overcome. If we were overcome. so ma réalisé suma bali yooyu jeex na. And when I realized that my bullets were exhausted. te duma daw sànni fetal bi. And I could not run away and throw the gun. ñàkk pexe la. And a lack of a means is a means. Mr. Njie, you recall that it was 5 of you who were present there. Mr. 5 soldiers. attale ko nga ne yéen juróomi soldaar yéen a fa teewoon. waaye juróomi soldaar yi nekkuñ benn groupe toujours de. Yes, but the 5 soldiers were not together in one group all the time. Were all of you being pelted with stones? ndax yéen juróom ñooñu yépp dañ leen doon jamat ay xeer. ñun ñëpp te ñun ñu fa nekk ñëpp faaye nañ. All of us were being pelted and all of us fired. In fact, some of your members were hit by the stones, correct? am na ñenn ci yéen juróom ñooñu ñoo xam ne xeer yi dal nañ leen du dëgg. waa dëgg la. Yes, in fact, some of them were injured.
am na ci ñoo xam ne sax gaañu nañ ci. waaw dëgg la. Yes, it's true. And their situation was more critical than yours, who was never hit by a stone. te ñoom ci anam yiñ toll woon jamono jooju moo gënoon a métti yow sa bos mii nga xam ne benn xeer dalut la. nga ñoom soo gisee loolu yëpp am. If you see that Just answer the question. Just answer the question. What? Those people who were hit by the stones and were injured were in more precarious or difficult situation compared to you, who was not hit and not injured. ñooñu nga xam ne jam nañ leen xeer te gaañu nañ ci tamit ñooñu ñoo la gënoon a nekk ci ay jamono yoo xam ne sonnoon nañ comme yow mi nga xam ne benn xeer laalu la du dëgg. dëgg la. it is true. And none of them fired live bullets on the students. te ñoom kenn ci ñoom soxewut bal yuy reye ci kaw taalibe yi. fetal nañ. He fired. Do you know whether they fired live rounds on the students? xam nga ndax bal yi ñu doon soxe ci xale yi bal yi reye la. man suma bali jeex na Aliou Kambi blanco yi jeex na ñu fa neexoon ñëpp suñ blanco yi dafa jeexoon dafa teel a jeex. My blanks were exhausted. Aliou Kambi's blancos were also exhausted. All of us who were there, our blanks were exhausted. I was not talking about blanks. I was talking about live rounds. man waxuma lu aju ci blancs yi de fetel yi du reye man yi maa wax mooy fetel yi nga xam ne dafa reye. waaw. bal yi. Yes. Who fired live rounds on the students apart from you? kan ci ñoom ku uute ak yow ñoom ñoo soxi bal yi reye ci kaw taalibe yi. man suma boppa laa xam. I know only of myself. So, do you see now the situation that it was only you who took it upon himself to fire live rounds on the students, even though your situation was less precarious than the others? bon nag bon gis nga ne yow ci sa boppa yow yaa ko jëlal sa boppa rek ci sa coobare boppa nga jël bal yooyu nga xam ne dafa reye soxi ko ci kaw xale yi fekk sax ne yow ci anam yi nga toll woon nekkutoon lu la sonal torop. sonoon naa time bu ma couple bi waxee ne sa bali jeex na fire. I was. moo xam na ne suma blanco yi jeex na mu wax ne fire. I was tired. At the time when the corporal said to me, "Your blankos are fire. Your blanks are exhausted," I was tired. Are you suggesting that Corporal Camara knew that you had no more blanks? All you were left with were live rounds, and he ordered you to fire live rounds on the students. Is that what you're telling us? léegi ndax dang ñu bugg a wax ne Corporal Camara moomu xamoon na ne yow bal yi ngeen wax blanc boobu jeexoon na takk ci sa loxo xam na ne yi nga dese mooy rek yi nga xam ne boo ko soxee dafa rey nit ba pare moom mu ne la soxil bal yi ci seen kaw noonu la demee. waaw. Yes. Mr. Njie, I give you another chance. Lying before the commission is an offense. Mr. Njie maa la mayaat tuuti de fen fii ci kanami commission bi danga yàqal luwaa bi de. That was a lie, wasn't it? loolu du woon dëgga de du dëgga ndax dëgga la li nga wax dëgga la am fen la. dama mistake foofu. I made a mistake there. You fired the live rounds on the kids on your own discretion. yow That's the truth, isn't it? dëgga bi mooy danga jël bal yooyu soxi ko ci kaw xale yi ci sa coobare boppa rek du dëgga. waaw. Yes. Thank you. So let's us proceed. What happened after you have killed these 2 students and injured 7 others by opening live fire on these children? What happened after that? léegi jërëjëf léegi nag ñu eggali lan moo xew gannaaw boo xamee ne jël nga bal yi soxi ko ci kaw xale yi rey ci ñaar gannaaw loolu nag lan moo xew.
and injuring 7. te gaañ nga ci tamit lu toll ci juróom ñaar. After that, the reinforcement from Basse came. Arresting. So when they came, they started conducting arrests. Who was conducting the arrest? ñan ñoo doon arrest. Commander. They came with their commander. Which team was conducting the arrests? Ban kuréel ñoom ñoo doon def arrest yooyu. The team from Basse. How about your team? What was your team doing at that time? Jamono jooju nag yow sa team luñ doon def. ñoom bi ñëwee dafa fekk ñun suñ team bi ñu ngi scattered. ñoom si wat jamono bu ñoo ñëw. The time that they came, our team was scattered. dama just seen pick-up bi rek. I just saw their pickup. gaa yi ngay tub di wàcca. And they were jumping down from the students yaa ngay daw. vehicle, and the students were running away. ñi ñuy jàppa. And they were dugal si moto bi di yóbbu Makati. arresting some, putting them in the vehicle, and taking them to Makati. Were there any people who were arrested and taken to the police station in Birkamaba? Ndax am na ñen ñoo xam ne arrest nañ leen yóbbu leen ci police station bi nekk Birkamaba. waaw am na ñu arrêté woon foofu yóbbu leen foofu dañ doon arrêté di indi si station bi après ñu dugal leen si moto bi yóbbu leen Makati. Yes, there were some that were arrested and taken to the Birkamaba station, and others too were taken to Makati. And did you participate in that activity, the arresting of these people? Ndax yow and taking them to the station? Bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo doon arrest nit ñi di leen yóbbu ci station bi. déedéet foofu man arrestuma kenn bu gars yi dañ fekk time boobu maa ngi sonna. No, at that time I did not arrest anyone because at that time I was exhausted. I give you another chance to reflect on this answer and tell us the truth. maa ngi laa mayati de nga fàttaliku tontu bi nga maa tontu bu ko defee nga mun a wax dëgg. ndax bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo doon arrest ñi di leen yóbbu ci station bi. Did you participate in arresting anybody? I did not participate in that arrest. Just give me a moment. I want to bring something to your attention. may ma tuuti rek dafa am lu ma la bëgg a xamal. Yes. I want to read out a statement for you. dama la fi bëgg a jàngal dara fii. This is a statement from a witness who was arrested from his house, taken to Birkamaba station, where he was beaten. Lii ay kàddu la yoo xam ne ki ko binda dañ ko jàpp yóbbu ko jëlee ko néegam yóbbu ko Birkamaba ca station ba te bañ ko fa yóbboo dañ ko fa dóor. And this is what he has to say. moom nag lii la wax. And I quote. ma waxee ci kàddoom. At around 5 a.m. in the morning, I heard a knock on my door. ci boori juróomi waxtu yi ci suba teel dama dégg kuy fëgg suma bunta bi. When I opened the door, I saw Fakeba and Njie, a soldier. Gary was armed with a rifle. ba ma ubbee bunta bi nag dama gis Fakeba ak Njeri Njaay boo xam ne soldaar la te moom nag mu ngi amee woon fetel. They arrested and escorted me to the police station. ci lañ ma jàppa dal di ma yóbbu ca police station ba.
I met Hamadi Sow and Malik Jallo, our head boy and deputy head boy, respectively. ma fekk fa Hamadi Sow ak Malik Diallo di ki nga xam ne mooy suñ head boy bi mooy ki jiite taalibe yi ak ki nga xam ne moo toppa ci kawam. Are you suggesting this person is lying? He does not know who arrested him on that morning? ndax da nga bëgg a wax ne nag kii dafa fen xamut ñan ñoo ko arrest ci suba soosu. kii man arrest mo kenn. man suba teel bu ñu jógee si school bi nañ dem. I did not arrest anyone. That early morning, when we got up, we went to the school. te biñ demee si school bi ñoom biñ ñëwee. When we got to the school and when they came, ñoom si la ñu attaque xeex bi commencé. that was when they attacked us and the stone started. man suma diggante yàlla laay wax. I am talking between me and God. lépp lu ma def. Everything that I have done, suñ ko waxee. if it is said, su fekkee noonu la. if it is that way, danaa wax ne man la. then I would say that it is me. su fekkoon ne maa dem arrest. If it were that I arrested them, loolu amul lu ma seen nëbba. there is nothing that I would be hiding there. waaye dama la wax ne man bokkuma si arresting boobu. But I am telling you that I was not part of that arresting party. te ñun 7 o'clock around 7 8 si suba si lañ dem si school bi. And us, it was around 7 in the morning that we went to the school. Mr. Njie, remember you told us that you went at 6 earlier. Now you're saying yeah, 7, 6, 8. 6, yeah, 6. Are you accepting that you did not go to the school at 7 or 8? You went at 6 a.m.? léegi da ngaa nangu nag ne ndaxte dang ñu fi njëkkoon a wax ne juróom-benni waxtu la léegi nga ne diggante juróom-ñaar ak juróom-ñetta léegi nag ndax nangu nga ne juróom-benn la woon waaye du juróom-ñaar. juróom-benn waxtu si suba jëm juróom-ñaar after bi ñu jullee suba rek. It was 6 to 7 after we had our morning prayers. I want to read out something to you again. Or perhaps before that. Did you participate in the beating of the students who were arrested and detained at the police station? Bokka nga ci ñi nga xam ne ñoo doon dóor taalibe yi arresté woon yóbbu leen ci police station bi. waaw bokk naa. Yes, I participated. Do you know how many students or teachers were beaten at the station at that time? xamoon nga ñaata taalibe wala or even civilians? ñaata jàngalekat wala sax ñoo xam ne civil lañ ñoo xam ne ñu ngi leen yóbbuwoon foofu ci station bi. waaw foofu dafa jaxasoo woon xale school yi ñu ngi fa woon ak civilian yi. There was a mix back there. There were students, there were also civilians. How many were beaten there? ñaata ci ñoom lañ doon dóor. gaay bari nañ de am na ñu doon dóor waaw. There were many. bari nañ. There were many. mboolem ku ñu indi foofu kay gaay dóor nañ. Every person that was brought there was beaten. You suggesting gaay dóor nañ la? They have beaten. dóor nañ leen. They beat them. ñun dóor nañ leen. We beat them. Exactly. Do you know that under the laws of this country, it is unlawful to beat anybody? ndax xam nga ne luwaa réew mi ànduñ ci kenn koo xam ne dangaa dóor nit luwaa bi nanguwu ko. waaw nangu na. I accept. And you knowingly participated in the beating or torture of these people in the full awareness that it was unlawful. te yow oroon na la te xamoon nga ne li nga doon def nii luwaa nanguwut ko di dóor ay nit di leen mitital te yaa ngi ko doon def. affaire yi garaw bi. On the issue of the demonstration. ñoom bi ñu ñëwee from Basse. Mr. Njie, answer the question. The question is, you knew fully well that what you were doing was unlawful. You still went ahead to do it. tontu liñ la laaj yow mii sa bopp oroon na la ping ne li nga doon def luwaa nanguwut ko waaye da nga continuer di ko def. waaw dëgg la. Yes, it's true. What do you have to say to the families of those you have killed in Birkamaba?
léegi loo am pour wax ñi nga xam ne ñooy mbokki ñooñu nga xam ne rey nga leen ca Brikama Ba. ñooñu xanaa maa ngi jégalu. Only to apologize to them. Si kattane si yàlla. By the grace of God. Sunna si Muhammad. ne def naa ko waaye nekku doon suma coobare bopp. That I did it, but it was not my intention. su fekkoon ne man dama parewoon a rey. lu bari. If I was prepared to kill many. kon duñ fanaan foofu ba bër set. Then we wouldn't have spent the night there till the following morning. melentaan sax waruñ ko fa woon a rey. And even an ant we were not supposed to kill. waaye seytaane bu ñëwee. But when the devil comes, kenn xamul naka la. no one knows how. maa ngi naa jégalu baaral ma. I apologize to them. I seek for their forgiveness. man tam borom njóobal laa comme ñoom. I am also a family man as they are. ku ko def suma njaboot du ma neex. And if anyone did that to my family, I would not like it. bakkan kenn mënu koo fay. And a life is something that no one can pay. waaye tam maa ngi leen a dénku loo xam ne nii. I also want to give them this. su si boori commande yi. On the side of the commanders, soo àndeeg sa xale. when you move with your juniors, lu nga def. whatever you do, wax ko. say it. loolu boo ko defee. If you do that, su boobaa. after that, soldat bu mënta ñëw. whichever soldier that comes after, moom mu nekk commander. and becomes a commander, dana mën a topp sa tànk yooyu. would be able to follow your footsteps. waaye nga nekk commander. But you become a commander parewuloo wax dëgg. who is not prepared to speak the truth, di jéem a dugg say xale yi. and you try to implicate your juniors. boobu commander yal nañu si yàlla musal. Those type of commanders, may God prevent us from them. man de def naa ko de. I did it. waaye maa ngi ko yàgg naa ko di rëccu depuis bés bi problème bi xapu ne. But I have regretted it ever since it happened. bi ñu xamee ne nit dee na. When we realized that someone had died, ñoom ñëpp a génnee seen loxo. all of them removed themselves from the issue. kenn owoon ma digal ma. Nobody called me to advise me. moom si boppam oo nañ ko Banjul. He himself, he was called to Banjul. waxut ma dara. He did not say anything to me. Okay. buñ commencé di ma waxal. Go ahead. oo nañ ko Banjul. They called him in Banjul. am naa yaakaar ne su fekkee ne ànd nañ ñu def opération. I had the belief that if we had gone together in an operation, lu nu mel su xewee. and if what happened should take place, te ma nekk ñaareelam. and I was his deputy, war naa maa yëgal. he should have informed me ne ma lii ak lii moo xew. that this and this is what happened. moom deful loolu. He did not do that. ñaareel bi man fu ma njëkk a ooyee. Mr. Njie, the question was what you have to say to the families of those who lost their loved ones. Mr. Njie liñ la laajoon mooy lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen ay doom. I have heard you apologize to those families. dégg naa la nag yaa ngi jéggalu ci ñoom. Okay, now we have to move on to other aspects of your testimony. léegi nag ñu jàll ci beneen fànn. Perhaps, Mr. President, Mr. Chairman, this is a convenient time to take the usual break. léegi nag ñu noppale ko gum foog naa waxtu wi jot na. And when we resume, I would want to proceed with the witness maybe for another hour. buñ dellu si waatee nag ñu jekkale ak seede bi toll ci diiri benn waxtu. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Council. We will take a 30-minute break and come back at 12 noon. Meeting is adjourned. Thank you.
lañ def ñoo ñëw ak yéen rek skincare plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5 star jesna la 5 star jesna mooy jesna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee buñ demee Bamako ñun duñ dem ci marché bi rek buub indi déedéet dañ leen a jox suñu specs ne leen nii lañ ko buggee nay lañ ko buggee fóot bi nangami fóot lañ bugga pour mu mun a set waaw cuubi skincare déedéet doo ko sol mu di la taxa all over the place ci gàttal ñun rek si cuub dara du doy day des not only dañoo cuub but bu la neexee ñu cuubal la ba pare nag ñawal la ñaw fi mu gën a setee nag rek la ñoo fulee ñetti ñawkat lañ am nañ ñawkati simple nga xam ne xoppati rek mbaa def sa taille basse def sa dagit def sa roba amul benn dawme am nañ koo xam ne moo ñoo dawme jigéen den am nañ tamit special ñawkat boo xam ne ñawi góor rek la ñoo defal nga bugg a sa his and hers muy korité muy tobaski mbaa muy ngénte muy takka mbaa nga bugg a rek def sa yëkka bu baax a baax daagul ba ñëw skincare plus ñu dimbali la tànnal la cuub fam gën a baaxee ndax sa yëkka gën a foor lii nga ne lan xoolal bi takka la skincare fii la fu léegi yéen tey we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways cubantu wuñ de dañ cubam saf-saf